Good morning, everyone. Today I will deal with the first module. In that first module, we will I will start the first unit that is developing vocabulary. So nowadays we need so many words to express ourselves, express others, and to write and to understand others' English. So, how will you develop your vocab? It's a very important part of this unit. So, let's see how will you develop your vocab. So, developing vocabulary. So, English is one of the most dominating language of the world, which is having its impact on every field of work. Before starting this things, let's see how this unit help you to understand words and how will you increase your vocab. So it includes word classes, how word classes will help you to increase your vocab, then word formation process, how that word is formed and how it will help you, then synonyms and antonyms. When you write something, you need to have synonyms and antonyms with you. Then problem and confusing words, how will you understand those confusing words and how will you get rid of those confusing words, or how it will help you to understand those problematic words. So let's see. English is one of the most dominating languages of the world, which is having its impact on every field of work. की इंग्लिश ही एक जगातील खूप मोठी किंवा खूप पसरलेली अशी लँग्वेज आहे. इट्स स्प्रेड ऑल ओव्हर द ग्लोब and its impact we can see in on every field. It is the language of international business. So it is the language of international business, education, literature, internet, and social media. So its vastness is so vast. It is the language of international business, education, literature, internet, and social media. English is the language of translation. It is one of the most used language in the world. All over the world, it is used as a link language. So if you want to communicate with other countries, you have to use English. If you want to communicate with other states, you have to use English. So it is a linked language. It is used in education, literature, internet, and social media. And it is also a language of translation. English is an important language for all kinds of professional and personal goals. Nowadays, you can't give an interview in your mother tongue. Yes, you can give sometimes, but all the times you need to give an interview in an English language. So there is a professional and personal goals. Language learners all over the world adapt English as per their general and scientific needs. So we use English as per our needs. The language of law is different from the language of doctors or medical field. So we adapt English as per our needs. An important part of the learning language is becoming acquainted with the particular vocabulary of the language. जसं आपल्याला मराठी बोलताना कधीच अडखळत नाही किंवा कधीच थांबत नाही. कारण की वी आर acquainted with our mother tongue. कारण की मराठीमधले भरपूरसे असे जे शब्द आहेत ते आपल्या परिचयाचे आहेत, आपल्याला माहीत आहेत. What about English? We are not acquainted with English or its words. Vocabulary represents one of the most important skills necessary for learning English. Without having knowledge of words, you cannot learn English. जसं एखादा काम करत असताना तुम्हाला सर्व गोष्टींची गरज आहे.
जर ती गोष्ट नसेल तर तुम्ही ते काम व्यवस्थित करू शकणार नाही. We cannot convey anything about vocabulary. With the help of proper vocabulary, we are able to express ourselves more clearly. जर आपल्याला एखादं चांगलं बोलायचं असेल, चांगलं सांगायचं असेल, तर आपल्याकडे तो शब्दसंग्रह, तो शब्द पुरवठा असणं खूप गरजेचं आहे. जर तो नसेल तर आपण आपलं आपलं मत चांगल्या प्रकारे कन्वे किंवा मांडू शकणार नाही. With the help of proper vocabulary, we are able to express ourselves more clearly. जर आपल्याकडे चांगली vocab असेल, तर आपण आपलं मत चांगल्या प्रकारे बोलू शकतो, चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकतो. Many words have several different meanings. One must study the meaning of the words and the class of the words in context, etc. जसं मराठीमध्ये एका शब्दाचे बरेचसे अर्थ होतात, सेम त्याच प्रकारचे अर्थ इंग्लिशमध्येही होतात. There are two broad kinds of vocabulary. vocabularyचे दोन महत्वाचे प्रकार आहेत. एक आहे ऍक्टिव्ह vocabulary आणि दुसरी आहे पॅसिव्ह vocabulary. ऍक्टिव्ह vocabulary म्हणजे काय, की जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. पॅसिव्ह vocabulary म्हणजे काय, की तो शब्द आपल्याला माहित आहे पण आपण त्याचा यूज कधी करत नाही किंवा तो त्यावेळेस आपल्याला आठवत नाही, परंतु आपल्या मेंदूमध्ये तो संग्रहित असतो. दॅट इज पॅसिव्ह vocabulary. हो, ऍक्टिव्ह vocabulary इज वर्किंग ऑर फंक्शनल vocabulary. मी सांगितलं की त्या ऍक्टिव्ह vocabularyचं आपल्याला नेहमी काम नेहमी उपयोगाची ठरते आणि ती नेहमी आपल्यामध्ये कार्यान्वित असते. तो शब्दसंग्रह, तो शब्दसाठा. It consists of words of a person uses for speech or writing. आपण बोलताना किंवा ते लिहिताना ऍक्टिव्ह vocabularyचा वापर करतो. Passive vocabulary consists of words which person encounters in text which he understand but does not use. सांगितलं की ते आपण पॅसिव्ह vocabulary आपल्याला समजते पण आपण ती यूज करत नाही. There are many languages learning techniques to develop vocabulary. हो, एखादी लँग्वेज लर्न करत असताना कोणकोणत्या टेक्निकचा उपयोग होतो, तर खूप भरपूर होतो. In this unit, we are going to focus on word classes, open or closed classes, word formation, affixation. It includes prefixation and suffixation, synonyms and antonyms, problem words or phrasal verbs. तुम्ही 12th क्लासमध्ये असताना तुम्हाला यातील काहीशा गोष्टी, बऱ्याचशा गोष्टी या होत्या. जसं वर्ड क्लासेस असतील, पार्ट्स ऑफ स्पीच असेल, पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेस असेल, फिगर्स ऑफ स्पीच असेल, वर्ड फॉर्मेशन असेल, सिनॉनिम्स आणि अँटोनिम्स हे लहानपणापासून तुम्हालाच आहेत. सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स आपण त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर. The most important means for developing vocabulary is of course a dictionary. A good dictionary helps to know the pronunciation of a word with stress, the part of the speech a word is, the meaning of the word in context, a poor man, poor in English, the prefixes and the suffixes a word can take and change, they can bring about in the class or parts of speech, that is beauty, beautiful, beautifully, the plural, past form, etc. जसं की आपल्याला बरेचसे शब्द कुठं भेटू शकतात डिक्शनरीमध्ये. डिक्शनरीमध्ये आपल्याला आणखीन काय भेटू शकतं, स्पेलिंग असेल, प्रोनाउन्सिएशन असेल, हे भेटू शकतं. नंतर आणखीन काय भेटू शकतं, प्रिफिक्स अँड सफिक्सेस किंवा एखाद्या शब्दाचा वापर त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये कसा करायचा. जसं इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे पुअर, हा वर्ड आहे आणि त्याचा कॉन्टेक्स्ट मध्ये वापर कसा करायचा, अ पुअर मॅन. नंतर त्या डिक्शनरी मध्ये आपल्याला काय पाहण्यास भेटतं, प्रिफिक्स अँड सफिक्स that can change its class. इथे एक्झाम्पल आहे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ब्युटी एक नाउन आहे, फ्युएल सफिक्स जोडला तर ते ऍडजेक्टिव्ह बनतं.
परत IFULLY जोडला तर ते ॲडव्हर्ब बनतं आणि त्याचे वेगवेगळी ही रूप आहेत. ब्युटी, ब्युटिफुल, ब्युटिफुल. As well as we learn some plurals, past tense of the verb or the word. हे सर्व आपल्याला त्या डिक्शनरीमध्ये पाहण्यासाठी भेटतं. A good dictionary can give you a lot of information about the usage of words, patterns of construction. म्हणजे एखाद्या ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये, केम्ब्रिज डिक्शनरीमध्ये तुम्हाला या सर्व गोष्टी पाहण्यासाठी भेटतात. You understand its spelling, you understand its pronunciation, you understand its formation, you understand its usage in a sentence, everything you find in a good dictionary. Now, the first technique to understand or to increase your vocab, that is word classes. So, modern grammarians classify words into two classes, that is open classes and the closed classes. जे कोण मॉडर्न ग्रॅमरियन्स आहेत त्यांनी वर्ड क्लासेसचे दोन भाग केलेले आहेत. एक आहे ओपन क्लास, दुसरा आहे क्लोज क्लास. सो लेट्स सी ओपन वर्ड क्लासेस. ओपन वर्ड क्लासेस कोणकोणते आहेत हे आपण पाहणार आहोत. द फर्स्ट ओपन वर्ड क्लास इज नाउन. द सिम्बॉल ऑफ नाउन इज एन. इट इन्क्लूड्स फॉर एक्झाम्पल कृष्णा, ट्री, बुक, रेडिओ, मँगो. जसं मराठीमध्ये नाम नाम म्हणतो ते नाम. दुसरा आहे ॲडजेक्टिव्ह. त्याचं सिम्बॉल आहे एज ए. फॉर एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट, जॉयस, शाय, अँग्री, क्लीन. देन द मेन वर्ब और वर्ब. आता वर्बचं जे काय काम आहे, काय रोल आहे, इट टेल्स अबाउट ॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल प्ले, रीड, क्लाइंब, give, dance. It denotes action. Those are the verbs. Then the adverb. Adverb symbol आहे AV, capital A and V. So adverb denotes some extra action. It tells about main verb. For example, now, hard, quickly, soon, perfectly, etc. So these are the open word classes. So why they are called open word classes? Let's see. Noun, adjective, adverb or main verb are called open class words as they are indefinitely extendable. म्हणजे त्यामध्ये भरपूर अशी वाढ होते, त्यामध्ये भरपूर असा बदल होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना ओपन वर्ड क्लासेस म्हणलेलं आहे. न्यू आयटम्स आर कॉन्स्टंटली बीइंग क्रिएटेड. इफ वी यूज noun, if we add something to the noun, we will have a new word. So hence it is called open word classes. They can be infected. They are called as content words as they carry meaning. त्यांना आपण कंटेंट वर्ड्स म्हणू शकतो because they carry meaning. Let's see. The first one is noun. Noun is a name of an object, thing, person or place. For example, I will not elaborate or tell the meaning of noun. I'm just reading and explaining the things because these are the very simple parts: noun, adjective, verb, and adverb. It's like a revision of a things. Noun is the name of an object, thing, person, or place. For example, I enjoy Hindi films. So films is a noun. Salil is a great painter. Salil is a noun. He loves Mumbai. Mumbai is a noun. Nouns are classified into following kinds. Noun से काही प्रकार पडतात.
The first one is common nouns. Name given in a common to every person or thing or a place or a same class or kind. एखाद्या गोष्टीला किंवा एखाद्या ठिकाणाला दिलेले ते नाम म्हणजे कॉमन नाउन. फॉर एक्झाम्पल डॉग, ऍक्टर, सिटी, गर्ल, थिंग. So these are the common nouns. There are many. Laptops is there. Then the proper noun, name of a particular person or place. एखाद्या गोष्टीचं किंवा एखाद्या व्यक्तीचं पर्टिक्युलर असं नाव. फॉर एक्झाम्पल रवींद्रनाथ टागोर, न्यू दिल्ली, अमिताभ बच्चन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these are the proper noun. Then collective noun, name of a collection of things. एखाद्या गोष्टीचा संग्रह म्हणजे त्या गोष्टीचं असणारं नाव. फॉर एक्झाम्पल टीम, आर्मी, स्टाफ, लायब्ररी. So these are the collective nouns. The fourth one is concrete noun. Name of things which we can see or touch. ज्या एखाद्या गोष्टीला आपण पाहू शकतो किंवा टच करू शकतो त्याला कॉन्क्रीट नाउन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल स्टिक, ट्री, बॉय, बुक. Abstract noun, name of an action, quality or state. For example love, joy, intelligence, truth, etc etc. Countable nouns, noun that can be counted. For example verse, teacher, boy, pen. Uncountable noun, a noun that cannot be counted, beauty, life, depth, knowledge. Material noun, name of a material. For example steel, gold, wood, glass, etc etc. Then the adjective. Adjective is a word that gives more information about the noun and express quality, quantity and number. Adjective काय करतं त्या noun बद्दल जास्त माहिती सांगतं and it expresses quality, quantity and number about the noun. Two types of adjectives: attributive adjectives. It modifies the noun and appeal before the noun. हे नामाबद्दल जास्त माहिती सांगतं आणि त्या नामाच्या अगोदर येतं. दॅट इज कॉल्ड attributive adjective. For example, the strong man. So how is the man? He is a strong man. For example, the strong man. Strong is an attributive adjective. Then the predictive adjective. They are used after the verb. Predictive adjectives हे नेहमी प्रिडिक्टिव्ह वर्ब नंतर येतो. प्रिडिक्टिव्ह वर्ब कोणते आहेत? इज, वॉज, डू, डज, डिड. These are the predictive. There are many predictive adjectives, but for the sake of example I am given some. Then the man is strong. So strong is an predictive adjective. Is a predictive verb. Other types of adjectives are adjectives of quality, qualitative adjectives, for example beautiful, hardworking. Adjectives of quantity, quantitative adjective, enough, much, little, more. Adjectives of number, numeral adjectives, two, all, few, many, etc etc. Demonstrative adjectives, this, that, these, those. Distributive adjectives, each, every, angry, any, sorry, each, every, any. Interrogative adjectives, what, whose, whom, which. Possessive adjectives, my, our, his. Proper adjectives, Indian, English, etc. Main verb. Main verb. A verb is a word or phrase indicating an action, an event or a state. एखाद्या कृतीबद्दल, एखाद्या इव्हेंट बद्दल, एखाद्या स्थितीबद्दल माहिती किंवा ऍक्शन सांगतात ते दॅट इज वर्ब. There are two types of verbs. The first one is transitive verb. The second one is intransitive verb. A verb which has an object. For example, I love chocolates. He plays cricket. So एखाद्या ट्रान्झिटिव्ह वर्ब कोणतं की ज्या वर्ब मध्ये ऑब्जेक्ट आहे. सो ऑब्जेक्ट काय आहे इथे? फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये चॉकलेट, क्रिकेट. दॅट इज अन ऑब्जेक्ट. इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब, अ वर्ब which has no object. For example, he ran quickly. They dance gracefully. एखाद्या वर्ब मध्ये ऑब्जेक्ट नसेल तर ते वर्ब इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब होतं. The fourth word class is adverb. A word which gives more information about a verb.
an adjective or another verb. एखादं क्रियाविशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण सॉरी एखादं क्रियाविशेषण त्या त्या वर्ब बद्दल किंवा त्या ऍडजेक्टिव्ह बद्दल जास्त माहिती सांगतं किंवा त्या वर्ब बद्दल जास्त माहिती सांगतं. फॉर एक्झाम्पल there are types of adverb of manner, perfectly, slowly, luckily, adverb of place, near, here, there, above, adverb of time, after, then, soon, yesterday, etc. Adverb of certainty, poorly, definitely, perhaps, etc. Adverb of degree, very, quite, much, to, etc. Interrogative adverbs, how, why, where, when. So today I'm stopping here. So see, our classes are divided into the first one is open classes and the second one is closed classes. We have seen open classes, which are the open classes and why they are called open classes, because we can add prefix, suffix, and we can change its form, we can change its meaning. Hence they are called open classes. There are four types of open classes: noun, adjective, main verb, and adverb. Nouns are Krishna, adjective important, main verb play, read, climb, adverb now, hard, quickly, soon, etc., etc. So this is open classes. Tomorrow I will deal with closed classes and other parts of this unit. Till now, thank you very much.